Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. En este caso se titula El vuelo de la Talon. Dentro vídeo. La calidad lo primero. Chris was talking with Paul and was like, let's just go full bird with this. A lot of Chris habló con Paul y dijo, vamos a ir totalmente pájaro con esto. people's favourite things about the ships is, you know, when you're in combat, you know, this ship's a light fighter, you should be getting in there and blowing stuff up. But for me, when you walk out on your landing pad and you see this ship, you want that to be an experience for the player. And that's why we pursued it. The Talon and Talon Shrike are a pair of fighters by Isperia. They're light fighters, so they prize agility over raw firepower and durability. The difference between the two is the Talon doesn't have great missiles, but has great guns. The Talon Shrike has great... No, dice que esta nave pues sacrifica movilidad en base a dureza al final. Y está diciendo pues que la Shrike tiene misiles, a diferencia de la otra que tiene más armas. La Talon normal. missiles, but not great guns. So you have your two choices there, depending on how you want to play. The Talon itself is a very elegant design. I remember talking to Paul at the very start. The concept can look super lightweight, but whether or not we can deliver that, you know, so many of our ships, once we get them, have that issue of, oh, we didn't take into account that it needs a size 2 power plant, or it needs 3 size 1 shield generators, or whatever it might be. With the Talon, we didn't get any extra weight added onto it, and it was as sleek and as elegant as what we wanted. Claro, están al principio, tienen problemas, dice que tenían problemas con otras naves porque a veces necesitan como meterle más, cómo vamos a meterle más componentes ahí o cómo vamos a hacer con esto, pero con el estilo de la Talon que simplemente se quedó fina y elegante, ¿no? La nave, así como se la ve. La verdad es que está muy chula, ¿eh? It feels fast when you see it. Like, it doesn't have to be moving, but it just looks fast, it looks agile. Claro, dice que no tienes que verla en movimiento, simplemente con un vistazo ves que es rápida, que se siente ágil. I love the animation on the ship. When it's in landed mode, the wings kind of fold in and the shoulders kind of hunch back, and you get these underlying feathers that open and close depending on which flight mode you're in. I really like the landing gear, as strange as that sounds. I think it's got that hawk foot look to it. Dice que lo que es las alas se despliegan como si fueran plumas y demás, y que está muy contento con el tren de aterrizaje porque tiene ese... Por muy extraño que suene, comenta, dice que tiene ese aspecto de pájaro. I think the way the player enters the ship and the chair comes right out towards you, and the whole thing opens up, getting the dashboard to animate out the way. There's a few things that I really like about the interior of the dash. You've got this framework that runs all around the ship, so that when you're sat in that pilot seat, you feel like surrounded by this nest. You know, I love when it opens up and you see it out the first time you power the ship on. It took some iteration to get it right, but I do like it. Dice que le encanta el salpicadero de la forma en la que entras a la nave, que cuando entras te sientes como envuelto en un nido, con esa forma incluso de abrirse lo que es el panel holográfico, ¿no? de la cabina. Just the overall stance of the ship when it's in flight is a really nice feature of the Teferian ships. For release, we knew we wouldn't have the full ejection pod mechanic, so we worked around this by adjusting the ejection seat parameters to support ejecting in any direction we wanted. So for the Talon at launch, it will have ejection capabilities more than other ships, so you will still be able to simulate that sort of last-ditch forward eject. Want to do one final strike with my FPS. Perdonad, pero es que acabo de flipar. Bueno, están diciendo que querían que han apurado a tener todas las mecánicas lo máximo posible y que todavía no está la mecánica de dirección completa en su totalidad, ¿no? De cómo sería la cabina, pero ya vemos que han intentado programar para ver que realmente se dispara hacia adelante como lo estamos viendo ahora. FPS weapons or melee or board onto a ship via it. A ver, un momento. With my FPS weapons or ejection capabilities more than other ships, so you will still be able to simulate that sort of
last-ditch forward eject. I want to do one final strike with my FPS weapons or melee or board onto a ship via it. But you don't remain in the ejection pod. It comes with you for a point and then it carries on to get out of your way. A ver. Es que hay una parte que me queda clara, que no me queda clara. Bueno, creo que está diciendo que puedes, que están pensando en una manera de poder llevar algún tipo de arma FPS o ahí, pero que, o sea, como que tienes un tiempo para pillarlo, me parece que es a lo que se refiere, ¿no? Que la idea es que tengas un tiempo para equiparte y que luego a partir de un momento dado la cabina siga su curso y tú te eyectes, ¿no? Que no es como no sería como un sistema de una manga, ¿no? Ejection seat parameters to support ejecting in any direction we wanted. So for the Talon at launch, it will have ejection capabilities more than other ships. So you will still be able to simulate that sort of last-ditch forward eject. Want to do one final strike with my FPS weapons or melee or board onto a ship via it. But you don't remain in the ejection pod. It comes with you for a point and then it carries on to get out of your way. The Talon introduces a new technology to Star Citizen, which is the iridescent shader. From the very start of the concept, we wanted to really push the visuals of this ship, and our existing shaders really just didn't give that sort of bird, avian, like iridescent shimmer to the shaders. So we weren't sure if we were going to get it. We reached out to the graphics team and they said it was something that they can push towards doing, and they came in and they delivered it. I had some concerns. Están comentando lo que es el shader, bueno, las texturas que vemos por encima de lo que es la nave, esa iridescencia que tiene, que vimos cómo se la probaban en el arma esta que regalaron, ¿no? En el arma esta que regalaron en este aniversario. Y vemos que, bueno, pues por lo visto, pues que querían entregar con este tema, o sea, preguntaron al equipo de gráficas si podían hacer algún tema para dar ese aspecto de verdad de pájaro, ¿no? Entonces con esto como que consiguen ese tipo de colores vivos que tienen algunos pájaros, ¿no? It would work for what we wanted for that initial paint job, but obviously we want to be able to support a lot more variation. But luckily, once Robin started experimenting with other paint jobs, the shader just works, and it opens up a lot of possibilities for future ships and other assets in the game. Dice que además finalmente el recurso este que implementaron en la pintura funcionará y que veremos este recurso también en otros objetos en el juego, este recurso de pintura que dice. Qué guapas, eh. It was really important for us to develop the Talon and the Talon Shrike because it not only increases the amount of ships that the Tavarian race has in the game, but it also gives players more choice than the light fighter group of ships. Not only that they actually provide a very visual difference, which for a lot of people is a huge thing. Claro, dice que con esta nueva opción pues tenemos realmente más variedad a la hora de poder escoger en este rango de cazas. Y que sobre todo hay una clara diferencia visual que para muchas personas esto pues marca una diferencia importante, ¿no? Es una gran cosa. The Talon and Talon Shrike are scheduled to make their flight-ready debut in the upcoming Alpha 3.12, building on the popular light fighter experiences of the Gladius and Arrow with an added avian style and colorful flair. But before we let you go this week, let's go ahead and see if we can squeeze in one more sprint report before the holidays arrive. Let's get... Dice que vamos a hacer un sprint report antes de que las vacaciones lleguen y que además que la experiencia que vamos a esperar de esta nave que es entre un Saber y una Gladius, más o menos, ¿no? Do it. We have a few updates in the world of FPS weapons, starting with this look at the new Behring FS9 light machine gun coming to the Persistent universe in the upcoming Alpha 3.12. While the VFX artists are still tweaking and things may look a little different by the time you see this one live, one of the directions the team is pushing for is a smaller but more realistic muzzle flash that's good for a spray and play player like myself. After all, if I'm lucky enough to hit anything when I shoot, it's nice when I can actually see it happen through the flash. Claro, dice que están mirando de que, bueno, en el caso de la ametralladora ligera, aquí estamos viendo el sniper nuevo, que quieren, o sea, están trabajando en los efectos visuales, que quizás el resultado que no va a ser así cuando llegue al final, pero están trabajando en hacer que el flash a la hora de disparar el arma que no
que no tape la visión para que, si te gusta hacer el gángster, pues que puedas seguir viendo a dónde disparas, ¿no? At the other end of the spectrum is the Gemini AO3 sniper rifle that is about as marksman as you can get. Now the AO3 is perhaps the smallest caliber rifle offered in Alpha 3.12, and feedback during review was that while it is intended to be small, we may still want to upscale the effect all the same. Like most things in game development, there's a delicate balancing act of adjustments and fine-tuning before we find. Vale, están diciendo de que este es el arma con calibre más pequeño de todas. Cago en la leche. A ver si alguien se acuerda. A ver si alguien se acuerda cómo se llamaba el rifle de los rusos, de los Spetsnaz, que tiene calibre 9, que era de francotirador, coño. Que tenía una mira del 4 en el PUG y todo. ¿Cómo se llamaba, macho? No me acuerdo. El VSS, tío. Esto es un VSS. Parece un VSS de calle, efectivamente. El VSS, el Vintorez. Sí, el VSS. Es un VSS, tío. Es un VSS, pero de calle. Something that seems just right. Now, looking at something a bit farther Muy out, parecido, the ¿no? weapons concept team recently completed a pass on the Shroud of the Avatar crossbow from manufacturer Ultaflex. Now, this low IR, low EM stealth weapon has a very slick carbon fiberish look, and you can see how the cartridges load from underneath. Now, these cartridges carry the smart ammo arrows that will expand to full length once they're pulled up and chambered above. Vale, está diciendo de que estamos viendo cómo están trabajando en la ballesta y que una de las cosas que tiene es que la flecha se extiende cuando sale de... cuando está a punto de ser usada, ¿no? Cuando va a ser usada se extiende la flecha. Now, it remains to be seen what kind of physical damage and visual effect this will have on FPS gameplay, but you can bet that we're going to check in on this very unique weapon again before it makes its way into the persistent universe. No, dice que podéis estar seguros de que vamos a chequear este arma antes de que salga al universo persistente y que desde luego pues va a impactar bastante a lo que es el combate FPS. Dice que tiene una emisión súper baja. Y entonces, claro, o sea, esto sería un arma de sigilo totalmente. O sea, es brutísima. Brutísima. Ultiflex se llama la compañía. Let's talk ships. First up, we've got a look at perennial testbed the Aegis Gladius, now getting its component pass where they add things like the coolers and the jump drives and whatnot. It's important items that not only have to be accessible for players in the persistent universe, but also completely usable by the AI deck crews within Squadron 42. Le están diciendo de que están implementando los espacios para componentes en la Gladius y que no serán solo accesibles a jugadores, sino por las tripulaciones de inteligencia artificial en Escuadrón 42. We also have a real quick look at fan favorite the Aegis Redeemer as it continues early progress through white box phase. Now, using a modular system similar to the Vanguard series, we can already see things like the living areas and remote turret stations starting to come into their own. Está diciendo de que usando un sistema modular parecido a la de las Vanguard, pues poco a poco va avanzando el concepto de... O sea, poco a poco va avanzando el estado de Greybox de la Redeemer, chavales. La Redeemer, está chula, ¿eh? But the biggest ship news, perhaps, is that we've got a very work-in-progress look at the Sdf Shield tech currently in development. What you're seeing here is a test mock-up with temporary damage values and intermediate colors used for demonstration purposes only. Now, shields on larger ships are intended to be fairly powerful, so there was... Vale, estamos viendo lo que sería el Signal Instant Field, la tecnología de escudos, las primeras iteraciones, y que estamos viendo variedades de colores para solo propósito de demostración. Estos son pruebas. Para quien no sepa lo que es el Signal Instant Field, ahora mismo los escudos forman una burbuja. El Signal Instant Field es lo mismo que se utiliza para hacer las entradas en la atmósfera y mantiene que el escudo esté a una determinada distancia, hay una reacción, a una determinada distancia de todo el casco, una reacción. Entonces se amoldará lo que es el escudo al casco en vez de ser una burbuja cutre, ¿no? Si perdemos un ala, si perdemos una pieza de la nave, el escudo se reducirá hasta moldarse al restante de la nave. There was a concern during development about how players would actually know they were doing any damage at all.
This led to an idea seen here, where we're testing an easily readable wear effect the attacking players could be causing to the shields across these larger ships. The Javelin used here for demonstration purposes, just because it's really big. Claro, está diciendo de que, bueno, están probando la Javelin porque es realmente grande, que los cambios de color en los escudos nos van a indicar de si realmente el jugador está haciendo daño a los escudos. Pues estas son naves capitales enormes, entonces ¿cómo saber si realmente estás haciendo algún tipo de daño? Pues con el cambio de color sabes dónde podías estar haciendo más daño, ¿no? It's important to state once more that everything you're seeing here is work in progress and done for testing purposes. The colors and the damage modifiers and the time to trigger the changing effects will all be tuned in further passes. I mean, Qué guapo. look at this pistol. That's not a normal pistol. Give me that pistol. Alternate tests also. Vale, está diciendo que todo lo que vemos aquí, bueno, la pistola, evidentemente esta no es una pistola normal, es una pistola que dicen para testeo. Todos los efectos que estamos viendo aquí serán ajustados a medida que el trabajo avanza, pero tiene una pintaza de la hostia. Include using different patterns for distributing the damage effect across these new Sdf shields, like this hexagon pattern, which always just looks really sci-fi and futuristic. Dice que utilizarán, o sea, están pensando en utilizar diferentes patrones para poder ver cómo se distribuye el daño a lo largo de los escudos, como esa matriz hexagonal que dice Discolando que siempre luce muy ciencia ficción, ¿no? As for which patterns, which colors, and which tunings will be used when Sdf shields come online, well, we're all just going to have to wait and see. Y con respecto a los colores que se van a utilizar para el Signal Distant Field, los escudos Signal Distant Field cuando salgan live, o sea, cuando aparezcan online, pues que simplemente tendremos que esperar a ver lo que hacen, lo que deciden. In environment news, the team is finishing up a series of daily passes updating many of the aspects found across Stanton's planets and moons ahead of the upcoming Alpha 3.12. Now, these polishes are part of an ongoing effort that started earlier this year to bring these existing areas in line with new technologies as they've been developed. Things like the new organic shader, the height map improvements, updated ground textures using scanned elements, a newly robust geology library, and more. Está diciendo de que están trabajando en actualizar todas las superficies y los lugares a las nuevas tecnologías que se están implementando en Star Citizen, como son las nuevas nueva variedad geográfica, el repintado en general de los planetas, ¿no? de lo que nos han estado hablando, los mapas de altura. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. The Planet team has been working on developing ocean buoyancy on a per-entity basis and generating the rule sets El equipo está trabajando en la flotabilidad de los objetos. for creating procedurally placed items, derelicts, and more out across the ocean's surface. Now there are Están trabajando en poner objetos flotando sobre la superficie, o sea, objetos, o sea, naves estrelladas, o sea, accidentes de naves, o sea, pecios encima de la superficie flotando. number of exciting possibilities here, including advanced traversal for the recovery of resources. Espera. ¿Alguien se está fijando? O sea, fijaros en el iceberg, por favor. Derelicts and more out across the Fijaros un ocean's momentito en el surface. iceberg. Now there are a number of exciting Está flotando el puto pedazo de hielo. What? possibilities here, including advanced traversal for the recovery of resources or mission items, submerged exploration, and more. Espera. The ocean's surface. Now there are a number of exciting possibilities here, including advanced traversal for the recovery of resources or mission items, submerged exploration, and more. A ver, exploración sumergida y más. O sea, posibilidad de recuperar cosas. Exploración sumergida. A ver. Now, obviously, the shader work you're seeing here is very work in progress, as this is a test of tech and not visuals. But it is an exciting look at the ongoing explorations, exploring what's possible.
Also, here's Henry on a duck, going up and down. Sometimes you gotta take the bad with the good. We've also got this look at the current progress of touch bending, which will be used to provide a more realistic experience when traveling through areas like the Hurston Savannah. Now, the team has made some good progress since we last showed their efforts, but some of the ways they still want to improve on what you're seeing here is to get a bend that's not quite the complete crumple demonstrated here, while also getting a much slower return to upright so that it's then possible to visually track players or creatures through the tall grass. Dios, dice que claro, que bueno, que están haciendo lo de que la hierba se doble cuando vayas a tu paso y demás, que están avanzando mucho en ese sistema, en ese tema, y que será una forma de que vemos que la hierba baja no se dobla tanto, pero la hierba alta más, y que incluso va a hacer posible, o hará posible en el futuro, que veas a personas o criaturas que están escondiéndose entre las hierbas. Beyond these challenges, the team also needs to develop an effective way to apply the various level of detail versions necessary for a massively multiplayer game of our scale. It's one thing to get this looking good up close, but it still has to work for those far away, and the team is looking forward to tackling that challenge in the new year. Dice que el equipo está esperando a asumir el reto el año que viene de que una cosa es verlo como lo vemos aquí y otra implementarlo en un juego de las dimensiones que tiene Star Citizen, pues al final una cuestión de rendimiento, ¿no? Y que el año que viene empezarán a trabajar en ese reto para que eso sea posible. Finally, if you've been watching ISC Weekly, you've seen that we've been following along with the continuing evolution of our colonial homesteads intended to be found throughout the persistent universe. And in our last sprint report of the year, let's go ahead and take a look at just one of the earliest internal white box layouts for a communal module. Están diciendo de que están haciendo que si nos hemos estado al tanto de los de otros Inside, hemos visto cómo están haciendo estos pueblecillos, estas construcciones, ¿no? Y está diciendo de que antes, o sea, para el último sprint report del año, o sea, ya no va a haber más, parece ser. Es muy probable que cuando salga el parche no salgan insights hasta el año que viene, que este es el último que veamos, y que nos van a enseñar pues el progreso que llevan trabajando por dentro, ¿no? Cómo están haciéndolo por dentro, en una zona comunal, digamos. Now, is this a bar, a hab, a kitchen, an activities hall? We don't know yet. That's part. No sabemos si todavía esto es una cocina, un bar, un centro de actividades, todavía no lo sabemos todavía, ¿no? Dice hablando. Part of the fun of game development. Because these homesteads are meant for the far-reaching frontier areas of something like Pyro, the team is exploring things like storm shutters to protect from the elements outside, as well as vertical traversal options to allow players to get wherever they need to go for a variety of gameplay opportunities. Dice que debido a que estos opus están pensados, o sea, estas construcciones están pensadas para ponerlas en lugares como Pyro o demás, están buscando de que tenga como persianas para proteger de las tormentas a los jugadores y demás, o incluso que puedas subir por una escalera para realizar diversas actividades, para que el jugador pueda realizar diversas actividades. Overall, these homesteads are still in an exploration phase and haven't fully entered production just yet. But homesteads like these are just chock full of potential in what they can add to the overall Star Citizen experience. Dice que... es que estaba viendo algo ahí curioso, chavales. Dice que este tipo de lugares pues que tienen muchísimo potencial y es que tiene muchísimo potencial y sí que lo tiene. Es que me he quedado todo loco porque estaba viendo esa sábana ahí que está bien al fondo y tal y no sé qué cojones es. Hay que estar atento a estas cosas últimamente porque pueden sacar alguna cosa. Well, we learned that the Talon and the Talon Shrike are ready to claw their way through the competition in the upcoming Alpha 3.12. That Sdf Shields are the next step in making ship combat a more robust and rewarding experience. Claro, dice que lo que hemos aprendido esta semana, bueno, los escudos de Signal Distance Field que permiten al combate obtener una experiencia mucho más recompensada y robusta. And that things like touch bending, buoyancy, homesteads, and more aim to bring new life and possibility to the surface of Star Citizen's planets and moons in the coming year. Y que bueno, vamos a decir la flexibilidad, por decirlo de alguna manera. O sea, el que se doblen las plantas, la flotabilidad, pues añaden más experiencia
o sea, añade más variedad, más diversidad, lo que sería más, enriquece más la experiencia de Star Citizen para lo que está bien para el año que viene, ¿no? Para el siguiente año. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Don't forget to tune in tomorrow to learn more about Alpha 3.12 on Star Citizen Live, and we'll see you all right back here next week. Yeah. Que no nos olvidemos de estar mañana atentos, que va a hablar Top Papi, que sube el pan, ya lo sabéis, y que va a responder preguntitas preguntadas, preguntables. Pepino. Pepino. Pepino, chavales. Pepino. Bueno, pues voy a cortar para que se quede ya para el YouTube y vamos, o para que la gente que lo quiera ver después y vamos al verso. Ahora nos vemos, chicos.